Kia whai koro ia hono li hari nui e ka koe e ho ngā manu te matu i te tama. Te waira tapu ngā karere ngā mehera pono tata te kia koe e te ma. I ni mātu whau pono e tā paira tā mātu tini hea ngā moikaretanga. Pāheketanga warwaretanga ki mui o koutou Aroha. Ia pūrangatia ki te wāhi ko whakarite e koutou o ngā hekatoa. Ka hano mātu i roki te kā kauri pene tā kia whāna hauai i roti i te waira. Mātu māngeno hei tautiko mai aini akini a. Nai. Te rā te māngai ngā hera pono te toka tauri tapi kia tata mai nuko te kai wainganu i a mātu i te ni haura. Hei tā tari ngā kupu katu i haka puakina i a mātu i roti i tō koutou krorita. Ko koutou ni hoki, te timatanga me te whakautinga mai o mātou e tumana kuatana i roto i tō koutou krorita. E whakahoki atu tō mātou reo whakamoimiti ki mai o koutou Aroha ngāri. Awa tini manaki tā i whiwhinei mātou katoa. Mai o ngā rāki muri, tai no mai ki te haori tēnei wā. Ka inu a tēnei mātou kia whakainga mai no koutou manaki tā, piki te mārama, piki te ora, piki te kaha. E te tawana ki toko tēnei i maari e, kei ni a mātou e hui mai i nei i tēnei wā. Te mohi anu e koutou i a mātou me tō mātou kaupua, tō mātou hea i tēnei wā, nā reire ngai e waihuani ki tā koutou mātou tjahi i manaki. I runga te waka hau te mato o te tama, o te wairua tapu me ngā karele ngā mehera pono. Māta māngeno hei tautiko mai kia tutupi kia pū mai, aini a, ni a. Nai. Tēnā tātou. I ngā Ngā Kai Hāpai o te Rama, ngā Mōrehu, ngā mōkai anu, i mirara ana kei ruki te matu te whenua, e mihi ana kia koutou, kia tātou anu hoki tēnei hau. E mihi ana ki ngā whakarite anu hoki, tu anu ki e koutou i tēnei ata, nō reira kai ngā Mōrehu, tēnā koutou, kia ruhu hi tātou katu i tēnei wā. E mihi ana. E mihi ana ki a tātou i tēnei wā, wanga, tēnei wā e ruarua anō ki o mātane whakaaro anō ki pāne ki tēnei māui, kei wainganu i a mātu i tēnei haura. Special greetings to everybody out there. The reason for this recording is simple. It is to put a message out there to ask our Mōrehu and our Pau to remain calm. There has been some panic in certain quarters about various aspects of what the church is going to do. I will pass it over to Hekeretari, she will fill in the guts of it. But at the end of the day, all we're saying is, stay calm. Kia tau mai te rangi bairi e kei ni a tātou. Mā ngā āriki, me a rātou, anehera kona tātou katoa i chapi manaki i ngā wā katoa. Mā te māne hei tautiko mai aine ake ni ara. Nai. Tēnā koe e te Tiamana. Kei te tūtaut ko te inoi mō tēnei wā, mō te kororiatanga o i wonga mano matua tama ware tapu ngā nera pono, ko te mana he tautiko mai aini a ki ai. Nai. Tēnā koutou ngā pātahi, me ngā Mōrehu, me ngā Pāriha toa. Puta noa motu. As the chairman's advised, the reason for the recording is to answer some of the feedback that we've received, as well as reassuring our Mōrehu, our Pau and our Pāriha that Committee Matua is monitoring the situation, particularly in regards to group events. We ask our Mōrehu and our Pau that you observe the recommendations made by the government and the Ministry of Health officials in regards to taking precautions for yourself. If you're sick, remain at home. If you're one of those that are particularly at risk, like our kaumātua queer, those that are more vulnerable to becoming ill, please take the precautions seriously. There's also, we should also be practicing good hygiene, such as washing your hands for at least 20 seconds, covering your mouth with a tissue, or, you know, coughing into your elbow, and those types of things. I think one of the questions that have also come up for those that have read the two pānuis that have been posted to Facebook is in regards to the postponement of hui whakapūmau. That decision wasn't made lightly after a discussion amongst Committee Matua members at a meeting last Sunday. We felt it was a precaution that needed to be taken, particularly
given that a large percentage of our Paotahahi are kaumātua queer. We understand that the virus is starting to spread a bit more rapidly throughout the communities. And also coming to Ratana and doing communal living in the Manawa did not really seem like a very good option at the moment, given the safety concerns. We are looking at investigating other alternative measures for hui whakapumo, and there will be correspondence coming out to Ngā Takiwā shortly, within the next week, to consider some of those options, including video conferencing of hui whakapumo, but of course that will take time to arrange, and we need to ensure that if we go down that path, everyone has accessibility to technology, and more importantly, that they actually know how to use it. Also, the temepara does remain open. Contact with Committee Matua is still open via email, which is hekeretari@hahiratana.co.nz. We do understand that as Paotahahi, your mahi will continue, you'll still have demands to go to tangihana, mawīwī, but we do ask you to practice precaution for yourself. Of course, that will be at the discretion of Ngā Paotahahi, and we would also encourage Ngā Apotoro Takiwā and Takiwā Committee to ensure the safety of the po that are going out there to do that mahi, and that we're keeping in constant contact with each other, so we're aware of the current dynamics in your area. Lastly, if you are sick or if you think you have the symptoms of COVID-19 or the coronavirus, you should contact Healthline. There are regular updates on the website covid19.gov.nz, and we would also encourage you to monitor that situation. Lastly, we congratulate those Paotahahi or those parishes that have chosen to live stream whakamoemiti in order to accommodate for our Mōrehu. We would encourage that, and it's probably something that, depending on how long the situation lasts with regards to the COVID-19, it may be an option as well to invite Takiwā to hold whakamoemiti, obviously not more than 10 people, but to live stream whakamoemiti in each Takiwā, and that's something that we could promote openly on our Mōrehu page. It's something to consider, but we will be in contact with Ngā Takiwā, me Ngā Apotoro Rehita over the next week, just to discuss some of the alternatives. So, nō reira te whānau, please keep safe, please keep a lookout for our most vulnerable, our kaumātua queer, mai hoa hei manaki hei tiaki a koutou. I ngā wā katoa mai tautoko ai. Short message to all ngā pau, ngā āwhina, especially ngā āwhina, but ngā apotoro as well. If you get asked to go to a maui, then go. However, if you are sick yourself, don't go. Use your common sense. Use your common sense. If you have people you know that are not well in hospital, go, awhi, nanaki. But don't go without ngā neheropono, and don't go without the mānai. Nō reira ngā manaaki tanga tātou ani ki ngia tātou, mā ngā ariki mea rātou ani heropono tātou katoa e manaaki ngā wā katoa. I hua ngā mana matua tapa wairua tapa me ngā kaurere ngā neheropono, tātou te kia koe te māngai, hoti tō mātou nei kōrero i tēnei mātou o whakamoengi tāna ki ka koutou. Kau te pai te manaaki a mātou mai te tima takataina mai ki tēnei haora. E ino e ka hano ki ka koutou e ngāi, e puare tēnā hurahi tika ne pona ana o mātou o koutou pona ngā Mōrehu e wira rāna kei ruki te mato te whenua. Tuki te hoko ana hero pono hei hōmo mātou, hei ngoa hei wani kei ngā taha katoa, kia whiara takani a māti tau, hurahi tika tau, hurahi pai. E kau pārea tuka rauhanga tau, te rewara te tangata, e koe whai wāhi mai tō mātou tinana, e tō mātou wairua. Nei te whakaringia mai mātou katu i tau aroha noa, pai here te ano mātou ki te rangi maari ngā wā katoa, mātou māngai no hei tautako mai kia tūturu kia pui mau, ai ni a. Ai, kia ora.